Dunque, diciamo, il motivo esteriore è stato una domanda, una richiesta da parte del Taschen Opera Festival di Salisburgo, che aveva scelto questo tema come tema generale per le 4 opere che venivano rappresentate appunto a Salisburgo un anno fa, nel 2021. E specificatamente si proponeva un testo di Ingeborg Bachmann che si intitola Undine geht, la Undina va, se ne va. Però siccome questo tema, questa domanda, diciamo, in qualche maniera è stata, mi ha colpito al cuore in qualche maniera, perché era diciamo, degli elementi legati appunto anche all'acqua che esistevano già nei miei interessi e desideri proprio in quel momento, parlo di un anno fa, ma anche prima, cioè l'idea di creare qualcosa di fiabesco che si connettesse con il folklore slovacco, legato all'acqua, legato a figure mitiche. E diciamo questa richiesta è stata esattamente piombata come se l'avessi quasi ordinata, come si ordina una merce o un libro. Ecco, l'elemento dell'acqua, l'elemento del folklore. Dunque l'interesse per il folklore esiste nella mia vita, diciamo, da tantissimi anni, legato principalmente al folklore sloveno, è tutta una serie diciamo, di coincidenze. Quello che io ho vissuto vivendo a Trieste, le persone che ho incontrato, per esempio Paolo Mercù, che è stato il più grande etnomusicologo sloveno di Trieste, che sappiamo ha raccolto tutti i canti popolari sloveni di Trieste, dei dintorni di Trieste, di Gorizia e della Slavia Veneta, della cosiddetta Venecia. La grande amicizia con lui e proprio l'incontro con lui che è avvenuto, se non sbaglio, nel 76, quando lui stava componendo la sua opera Cacci Pastir per il teatro di Trieste, e tutto quello che lui mi mostrava, tutti questi canti popolari, le caratteristiche, i dialetti, come le parole si trasformano da un dialetto all'altro, dialetti sloveni parlo naturalmente, le melodie, la connessione fra melodia e parola, ritmo, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qua sono state parte della mia vita, e la possibilità ovviamente di sentire dal vivo anche i canti sloveni, soprattutto nei dintorni di Trieste. Questo per quanto riguarda il folklore. Poi naturalmente il mio interesse per il folklore si è allargato, anche perché diciamo, io considero il folklore in realtà la vera storia della musica, ovvero non posso negare naturalmente che ci sia una storia della musica scritta, essendo storia, no? Deve essere scritta in qualche maniera, la musica anche è scritta. Solo questa scrittura della musica e della storia di questa musica è legata naturalmente a un'elite di gente ricca, diciamo, oppure legata al Vaticano, alla Chiesa, no? I canti gregoriani, eccetera, eccetera, ma la scrittura in generale. Però la stragrande maggioranza della gente, diciamo i contadini, tanto per dire, naturalmente non ci sono solo i contadini che avevano e in parte hanno la loro musica, ci sono anche i pastori, ci sono anche i pescatori, che ne so, senza parlare del folklore urbano, no? Io parlo del folklore fuori dalle città. Ecco, questa stragrande maggioranza, no, dico aveva perché in parte questo mondo purtroppo è scomparso, almeno in Europa, aveva la sua musica, e questa è la musica principale, è la maggioranza della musica, sono il 90% della musica. Per cui considerarla, come dire, Volksmusik, ljudska o glasba, ljudska glasba, musica popolare, è tutta una cosa, in realtà sotto sotto c'è una sorta, un po' di disprezzo, comunque diciamo di allontanamento, no? Questa sì, invece no. Solo il problema è che naturalmente questa musica non è stata mai scritta, e dunque in realtà è nata come scrittura
in fondo nell'epoca in cui il grande compositore ungherese Bartók Béla ha potuto registrare, no? Ha cominciato a registrare tutte queste musiche, e non solo in Ungheria, ma anche tanto in Slovacchia come in Bulgaria, addirittura in Arabia, anche in Italia, addirittura in Sicilia, nel Nord Africa, come ho detto, eccetera. Ha potuto registrare e trascrivere. Cioè avevamo due possibilità: avevamo la possibilità di sentire esattamente come queste persone hanno cantato o suonato questa musica o insieme, e anche la possibilità di vederla scritta come noi siamo abituati nella nostra tradizione. L'elemento dell'acqua è un elemento che anche mi accompagna da tanti anni. Se pensi per esempio che 21 anni fa ho scritto un pezzo, il primo pezzo per Atlas Ensemble di Amsterdam, con strumenti che adesso si chiamano etnici, no? Ma sono in realtà strumenti orientali, turchi, azeri, armeni, eccetera, eccetera. Un grande progetto di Joel Bones. E ho scritto un pezzo, appunto il mio primo pezzo per Atlas Ensemble, così è il nome dell'ensemble, per voce, oppure per ensemble con voce, appunto con un titolo in inglese che traduceva un canto azero, e il titolo è The Waters Flow Their Ways, e queste waters, praticamente quest'acqua, diventa anche proprio lo strumento musicale, perché si sente proprio l'acqua come elemento sonoro. L'acqua, si trova l'acqua in un catino, l'acqua viene percorsa con le mani oppure con dei piatti, oppure eccetera eccetera. Ci sono varie possibilità, ecco. E forse mi ricordo proprio l'aspetto sonoro dell'acqua, che si sente, che viene messo in relazione con altri strumenti musicali, diciamo, forse la prima volta, però nel mio lavoro di compositore. Poi però, più tardi, per esempio nell'opera che ho fatto su Vito Timmel, ovvero Vito von Tümmel, ho usato tantissimo l'acqua, perché l'acqua è l'elemento del mare che in quest'opera rappresenta il simbolo del suo inconscio, quello che sta dentro lui. Addirittura anche poi ci sono delle scene che ho inventato io, che non derivano dei suoi disegni del manicomio di Tümmel, dove lui cade praticamente anche nell'acqua, e sotto acqua io avevo pensato una scena subacquea, eccetera eccetera. E l'ondina sembrava addirittura predestinata, naturalmente, e lì di nuovo rientrano degli elementi legati all'acqua. Certe cose sono addirittura citazioni, autocitazioni, no? Per esempio sassi che cadono nell'acqua e creano delle sorte di melodie di punti, no? Casuali naturalmente, perché questo dipende dalla grandezza della pietra, quanta acqua c'è nel catino, eccetera eccetera. Diciamo questo elemento naturale dell'acqua, che è una cosa che appunto mi ha accompagnato, eccetera. E qui appunto il Wasserman, oppure Povodny Mosh, o Vodnik in slovacco, o l'uomo dell'acqua, che la cultura italiana non ha questa figura mitica, dunque non ha neanche un nome, è veramente vero, no? E si fonde naturalmente con questa figura dell'undina, come l'acqua stessa fonde gli elementi, si fonde come elemento. Dunque, naturalmente sono due cose differenti, no? Legate ovviamente, perché nel mio caso c'è un'opera messa in scena, io la chiamo opera in maniera anche ironica, no? Mi sono ben guardato di chiamare per esempio il mio Tüm opera, no? Sono scene di teatro musicale notturno, perché è una anti-opera quella che ho fatto, cioè anti-opera nel senso che ho fatto qualcosa che va in un'altra dimensione rispetto all'opera tradizionale, no? Con tutte le sue convenzioni, meccanismi. Ecco, invece qui no, qui ho voluto proprio scrivere una sorta di opera, è ironica, perché ho lavorato appunto con le convenzioni dell'opera tradizionale. Allora, mettere in scena quest'opera e vederla dal vivo è un po' come sentire dal vivo la musica, no? Registrarla, farne un video, è come appunto la stessa cosa che succede a registrare la musica, dove si sente attraverso gli altoparlanti, come un video si trova. Naturalmente esiste la musica elettronica, e il mezzo elettronico passa naturalmente attraverso questi altoparlanti, no? Dunque cioè questo mezzo non è la stessa cosa, naturalmente poi si diffonde nell'aria, nello spazio, eccetera, eccetera, però è naturalmente un altro modo di emissione, diciamo,
di questa fonte sonora. Così la stessa cosa succede col video, naturalmente per quanto riguarda gli occhi, no? Non abbiamo l'altoparlante, abbiamo anche l'altoparlante, naturalmente l'audio, ma abbiamo lo schermo, per esempio, eccetera, eccetera. Naturalmente, come nella musica elettronica, questi mezzi possono essere sia riproduttivi che creativi di per sé. Per cui è chiaro, non sta a me a dirlo, che il film è una forma d'arte autonoma. No? Naturalmente, mettere in film un'opera che già esiste vuol dire prendere il materiale dal vivo, no? E farne qualcosa di autonomo, quello che ha fatto il regista della mia opera, appunto Kristof, che ha usato i materiali appunto come erano realizzati dal vivo, come si vedevano sulla scena, e li ha però poi elaborati a modo suo, senza parlare con me, perché naturalmente ha pensato di fare una cosa autonoma. E per cui esistono, diciamo, due. Naturalmente è chiaro che il video è una forma espressiva molto più agile, no? Questa cosa qua può essere vista da migliaia di persone, mentre l'opera e le persone devono materialmente entrare in un luogo e vedere questa cosa e anche pagare un biglietto probabilmente, no? Cioè è anche più costoso, mentre il video può alla fine essere anche molto più agile dal punto di vista anche più ovviamente più cheap, diciamo, no? È un mezzo, però questo non vuol dire ovviamente che il mezzo di per sé è meno interessante o meno importante, eccetera. Io mi sono molto stupito e ho lasciato lavorare, naturalmente, non ho influenzato minimamente il lavoro del regista, ma mi sono messo da parte, ero curiosissimo di vedere che cosa ha fatto e sono molto contento del lavoro che riconosco come mio, insomma, e lui praticamente ha compreso le mie concezioni e le ha elaborate a modo suo, insomma, ha creato un altro livello di lettura di questa composizione, insomma. Sicuramente nel bene e nel male Trieste è stato un laboratorio importante nella mia vita, quando naturalmente ho visto che esistono due etnie, due lingue, due culture legate però fra loro in contrapposizione. E questo ovviamente, come qualsiasi persona che vive a Trieste, l'ho vissuto da vicino. Già da bambino, piccolo, quando ho cominciato a capire certe cose, ho visto, diciamo, dei contrasti, dei conflitti, no, che si creavano fra le persone e dall'inizio non ho capito perché e non riuscivo a capire e soffrivo anche di questa cosa, perché appunto non capendo l'origine non capivo neanche il perché di questa cosa qua. E dopo naturalmente con l'età si, si raccoglie più informazioni, naturalmente si capiscono delle ragioni che se no un bambino, perché per un bambino, come le lingue per esempio, un bambino impara le lingue o la musica, no? Le impara in maniera quasi angelica, non so, non esistono pensieri politici o storici nel bambino, non è che il bambino dice sì perché la storia, però la politica, il partito che io seguo oppure così mi dice questo, invece il partito, non esistono queste cose, no? E così io, naturalmente, come qualsiasi bambino normale, più o meno, ho vissuto, diciamo, questo ambiente, diciamo così, no? Ambiente culturale. E quando ho capito che la politica, la storia, ci vuole in realtà mostrare delle cose differenti, ho continuato, come quando ero bambino, a non accettarle. E ho detto no, non l'ho detto, cioè il mio sentimento, il mio feeling era quello di dire quello che io ho vissuto, quello che ho rifiutato da bambino come impossibile, inaccettabile, continuo a rifiutarlo. E così questa è stata anche la mia storia di compositore, perché naturalmente la musica non è una cosa che, oppure disegnando, oppure scrivendo dei testi, non so, non è che queste cose sono delle attività che riservo alla domenica pomeriggio. Dunque ho continuato a vivere, diciamo, questa situazione in maniera completa, direi fisica anche, no? Oltre che spirituale, oltre che anche intellettuale. No?
La sofferenza, diciamo, mia nel vedere come anche negli ultimi tempi e anche nello stesso tempo il mondo, le persone, la gente in realtà, gli esseri umani non pensano così, no? Non pensano a questa unità o non pensano che in realtà questa, diciamo, fratellanza, chiamiamola fratellanza, ma in realtà è una identità comune, no? Come le stesse lingue, per esempio la separazione fra le lingue, no? Che sono anche motivo di conflitto. E in realtà non sono così, perché certo che ci sono separazioni fra le lingue, ma è un continuum, e questo continuum è paragonabile a un fiume, e allora torniamo all'acqua. L'acqua in realtà è quella che unisce, e le lingue, sono, per esempio le lingue slave, sono tutte connesse una con l'altra. Non lo sappiamo benissimo. Quando, per esempio, mi ricordo mi avevi chiesto, ma come mai la Slovacchia? Beh, certo, ma a parte, diciamo, questioni personali che risalgono a tanti decenni fa, no? Dei incontri con, per esempio, Paolo Bozzi, con suo fratello, con tutta la famiglia che era per metà slovacca e che appunto ho conosciuto nello stesso momento in cui ho conosciuto personalmente Paolo Mercù. Sono tutte connesse. E quello che non è connesso direttamente, non sono una lingua romanza, per esempio, è una lingua slava, come nel caso di Trieste, la lingua italiana e la lingua di radice slava. Anche le cose, in realtà ci sono anche le connessioni, perché sono le connessioni indo-germanico, indo-europee, e dove la connessione non c'è, diventa una cosa interessantissima, perché addirittura la differenza fa come il giorno e la notte, come l'inverno e l'estate, è la differenza che fa la bellezza di questo mondo. Io non capisco come, essenzialmente, ragioni politiche, le persone vengano poi manipolate in questa maniera da scritti, da pensieri, non capisco. È una cosa che continuo a non accettare. E io credo che questa unità, questa armonia è quello che io cerco di fare nella musica. E quest'opera, in realtà, questa opera piccola che dura in realtà mezz'ora o un po' di più, con dei preludi vari ed eventuali, in realtà parli proprio di questo. Parli proprio di questo elemento e anche della sofferenza, perché quando Paulina, per esempio, sale su un podio che non è il suo, perché lei è una cantante di folklore slovacco, non è una cantante o d'opera o di lideristica o di musica da camera, eccetera. E lei viene da un altro mondo per certi versi, no? E si trova su questa scena ed è in qualche maniera si trova spaesata, perché lei canta quello che è. E il Wasserman o il Powodny Mosch è più che spaesato, povero diavolo, perché lui che vive nell'acqua si trova, grazie a Dio, ha una botte piena d'acqua che lo tiene ben bagnato, perché se lui è asciutto, come pesce, muore naturalmente. Questo è uno scherzo. Lui in realtà, il Wasserman, è un attore che recita, un attore cantante che recita la parte, no? E non vuole, non vorrebbe, non ha nessuna voglia di recitarla, no? Perché dice io sono quello che sono, perché devo fare qualcosa d'altro? E anche Paolina dice io sono quello che sono, non riesco a fare, non posso fare qualcosa d'altro, no? Cioè questa, diciamo, questa rappresentazione dell'essenza, no? E dell'autentico e della falsificazione attraverso la rappresentazione è un po' anche l'essenza del teatro e anche della vita. My name is Kristof Georgen and I'm an artist. And yes, of course, I'm also connected to folk art. I grew up in the mountains in the Black Forest, and I think all over the world there are fairy tales. So in a way, I was not really much connected to it because it always has to do with the family and how you grew up. But of course, I'm as an artist, I work with a topic, and for example, I did some work with oral culture, and I put the question to the people:
because I was interested to get closer to it, because my tradition is not like that. So like 15 years ago, I did this big work. I went in the street of a town in Karlsruhe and I asked the people about their relationship to sung material, folkloristic material. And I asked them, what do you remember? Could you sing me something in the microphone? And I did this for weeks, actually, in this town. And there was a big collection of fragments of folk songs, for example. People remembered. Of course, they didn't remember the whole song, but part of it. And thus, as I'm an artist and I'm coming from sculpture, the recording was 8 hours long in the end. And I put it back to the town, to the people, and I constructed a big loudspeaker mast in the middle of the town, and people could hear it again. So oral culture, for example, is for me very, very interesting, as I'm an artist working with sound and with film, of course, as you see. Yeah, and there are other examples, of course, in my work. I think folk culture or folkloristic culture or tales, for me, they are interesting when there's a transformation into reality or today's world. So of course it's part of us, all of us, and the transformation is interesting because we have those roots, everybody of us, and of course I'm very eager to understand it. And this is of course part of, or could be part of, an artistic work. The first connection is, of course, the production, which is part of the Pocket Opera Festival in Salzburg last year in September. And just to explain, the Pocket Opera Festival in Salzburg is founded like many years ago, and I think it was the 9th edition last year. So it's about 10 years old. And there's a director, the stage director, and one of the founders of the festival. It's Thierry Brühl. And I know him for about 10 years, actually. And we did many works together. And the festival is also, or the festival intends always the dialogue between music, stage production, and of course, me concerning film. It's a third thing. And this dialogue I started with Thierry Brühl, and he works with the composers and he does the directing and they start the production and there are many rehearsals. That's normal. I only know the topic. I'm not in the place during the rehearsals. I'm coming very late, you know, always when the thing is almost finished, just a few days before the premiere. And I know something about the idea. Of course, we talk on the phone and he tells me what is about his intention. Then I just watch the piece. And at that time, there's just the decision that I make the film of it, which of course is a category of documentary. This is important because it's not a fiction, it's a documentary. So I'm responsible on one hand to document how we know it, this performance, this musical theater. But at the same time, and this is the nice thing with the Pocket Opera Festival in Salzburg, there's an intention to have this dialogue and put questions to it. So I'm a person as an artist who is interested in integrating my own view, my own perspective, my own opinion into the documentary. So it's not just it's not just the poor camera perspective, it's my opinion, how I watch it. And I think this is a relationship to everybody who
to every listener in the festival and to every spectator who's watching theater, that you, of course, have your own eye, your own perception, your own view, your kind of subjective listening also. And this is my intention to integrate it into the film. And I look at it 1-2 times, and then the premiere, I have the decision how many cameras I put. And this is one thing for me. Of course, in concerns of film, that's the first step is a live step also, I would say, because you only have one chance to film it live. But then there's another step. With all that material, you go to the studio, and then, which is the cutting. And the cutting, of course, is a second step. I'm on my own, and I have the medium. So there's a transformation. And of course, this is a very big difference then between a stage production, the Aquarius on the stage, and then I have the Aquarius in the digital timeline. That's a very big question, but this is the question I'm interested in, because there's a transformation into a totally other space, and you, of course, can handle time differently. On stage, in theater, you always have to be honest somehow. In the film, you kind of can lie, you can stop a frame. The music goes on, but you can stop the frame. So there's a static thing, or you can work with slow motion, or you can put it into black and white. However, these are some things I did with Fabio Nieder's Undine. For example, in the last scene, I transform it from black and white into color, because I was interested in this transformation or in this dialogue with a conductor, this kind of, I call it love scene, where Paulina asked the conductor to marry her and stuff. So I stop it, and I just put out some frame, and so it's a symbol of thinking and stop movement and stuff. So this I can do with a film, and it's a big chance, and it's totally different to the stage production. But of course, we could talk about hours about these two things. But I just tell this because this shows how film makes sense as another transformation of a topic. We have the music, the composition, we have the stage directing with all the actors and everything, of course. It's the space in the theater, it's a real space, reality. And then we have the film, which is a documentary, but it's also a subjective documentary. And this is a great dialogue all over, yes. And of course, I have to state that I don't touch the music. I touch the image with my later in the cutting. This is what I just meant. I stop the moving image, but of course I don't stop the music. This is respect of that, and of course respect of the storyline also. But it's a synthesis, of course, of music and image, and this is a fascinating thing. This is really, for me, it's very fascinating as an artist. But the overall connection is the time in space. I'm an artist who comes from music, but mainly from sculpturing, so from spatial art, I would say, to understand it. Since I started my work after studying art, I was interested about sound in space. So this is also my connection to music and to contemporary music. And of course, the film is a medium where those two things really come together in a great thing. And perception also, I always say, melts it together. We almost cannot separate it, because your perception really connects the sound and the image. And this is a fascinating thing in opera or music theater, of course. Yes.
in this case of Fabio Nieder's Undine, directed by Thierry Brühl, I worked with 5 cameras, for example. I had 2 other cameramen, so they took the 2 protagonists from the sides. We took the protagonists on you have this stage, you will see in the film, in the middle there's a little square stage, and it's surrounded by a half circle. And you have the Aquarius on the left side, beginning, of course, with Paulina in the middle, but you have 2 persons. So you have to, I switch, and I don't show so much the total scene. I switch between those protagonists with 2 cameras. And of course, I have the overall view. This is very usual to have an overall view. And then I have 2 more cameras, a very, very unusual view from the middle, but from down up, which is not very nice, actually, this view. You would never film somebody from, from down, you know, we all know that. But this is also my intention, because this camera, to have kind of an unusual view, because we don't have this always this middle seat. We always come from a side, and we you know, this is how perception functions in reality. Nothing is really objective. So sometimes I put cameras to very strange positions. In this case, I put it to from 1 meter height up very close to this little square platform or stage in the middle of theater. And there's a 5th camera, and those cameras work on their own besides. There's nobody so it's fixed. There's nobody with the camera. It works on its own. There's 1 more camera, which is like diagonal shows the orchestra. Yeah. So for me, it's very important to have this spatial different views with many cameras. And years ago, I did all this on my own because I wanted to do it like that. I didn't want anybody else. So I put cameras all over the place and press the button, go. And in the end, I did this montage in the studio, the cutting. The cutting is such a great process. Thank you. It's an important question, and it's a well-discussed question these times about the relevance of art or the political content of art. And it's important, but of course there are different answers. And in the visual art, there are today kind of 2 parties, even, I would say. The one, on one hand, people say art has to be kind of directly political. So there has kind of to be a kind of narrative, really a statement. You know, the art has to say no war, or you have to be for a better climate or something. So you really have to post it somehow in the work. On the other hand, and this is my opinion, I don't think you have to put it that directly, because my opinion is, and this is why I'm working with art and why I'm an artist, that I think in general it's political. This is because I think art doesn't matter if it's music, theater, or visual art, whatever. It shows somehow an opinion, always, you know. And this always I tell my young students, because I see they have to learn to take responsibility what you say. And I mean, for democracy, nothing is more important that people tell you what they think and that we are able to discuss. If you are not able to discuss, it doesn't help that you can scream and whatever, doesn't help. You have to discuss those opinions. But of course, before, you have to be able to tell your opinion, which is not so normal. We don't learn all those things, not
necessarily in school, because they always tell us what to do. This may help, and of course we need lots of knowledge, but art is really, for me, art is a platform to state your opinion in the means of art, if it's music or whatever. So I think it's very important to preserve that. And art, of course, if it's we always deal with politics, and they tell you, oh, there are only 50 spectators, this is not enough, there's not enough money, whatever. We all know that, and because you cannot in art, but this doesn't help, because you know that we cannot really count what it makes with people in concerns of thinking. And this has to be an open process. This has to be a work in process. Art is not knowledge. It's not the same. Art is about perception. And the first thing, art is an emotional experience. And this we really need. And I believe in it. So I believe in it, that it's really political, and we live in very tough times right now. And we really have to preserve that. I'm very close to nature, but at the same time realize that it becomes more and more important for me. There are two things. So I grew up in the mountains, in the Black Forest, which is a wonderful area in the southwest Germany, quite dark, bad weather. It's wonderful if there's some sun. And I grew up at the source of the Danube River. It's really there are two little rivers which form the Danube in Donaueschingen, maybe it's known. And those two rivers which lead to the Danube, one of those, the Brigach source, it's the town where I grew up. So somehow I grew up with not with the sea, but I grew up with the water. But I didn't grow up like really close to nature, because I think there are differences. It depends on the family, you know. I think we are close to nature, but everybody knows this is quite difficult, because life is not really compatible with nature if we look at it in detail. So today, the energy of nature, for me, it's very important, and it's an own energy. It's not really, it's another thing than culture, for example. For me, of course, art and the city, and going to exhibitions and going to concerts and everything, and live in the dialogue with other artists, it's very, very important. At the same time, if I'm in the mountains and go for a walk with a dog and whatever, it really, and how I live here, or we live here right now, is very close to nature. And we have lots of boars in the garden and foxes and whatever. So I get closer and closer, but I think it's a challenge. And if you asked me before about the political question, and of course, I think there's miles to go to get close to nature. But of course, nature and the spirit of nature and all that is, I'm very eager to experience this. Nature can really, for me, replace other experiences. So I don't have to go out every evening, something like that. So I can take a walk, or just sit there and look into nature, into the mountains or whatever. And of course we have to keep that. And but it's a struggle, you know, for all of us. It's really a struggle that we don't destroy, then keep that. Yes. Well,
I was always fascinated by Slovak folklore and legends, and maybe it's the reason why I decided to study it. Like I study ethnology and musicology at the Comenius University in Bratislava, and so I would say that I have quite connection with legends and folklore legends, and be in one to be in one of them was so nice, and to meet the real protagonist of it was wonderful, and also with Wasserman. So yes, I did, but from Mr. Dvořák from Rusalka, because it's really similar. But I think it's more likely to be like Czech, or like for whole area around Slovakia, and also Slovakia legend. So I think this legend is also ours, and also, for example, Czechs, Polish, and so on. I think it's from Slavic mythology. So we have it common in common. I was thinking about it because first time I was reading Score, I was like a little bit skeptical about the character, because she seems to me to be much braver than I am. But as I was knowing her more and more, I realized that I am her and she is me. So it was like being myself, but in almost every aspect. But she's like tabula rasa. She's so pure that she doesn't know that the world is not the best place for such dreams as she had. This is the child in our in us, in our lives. Well, for me, it was for the first time I was working with the real composer, so it was I was really like wow every time, and Fabio Nieder is a wonderful person, and he's very he motivates me every time and inspires me every time I'm listening to his works, or listening to him, to his thoughts and everything. So he means a lot in my life, because he encouraged me to believe in some things, and to believe in myself, and to be as much as Paulina in the opera as I can. So I have a funny story with him, because I don't speak German at all. I don't understand a word, because I was learning Spanish during the school, and and I knew the story about Paulina and so on, and he was talking about the story to with children, and in German, and I and he was really as you said, colorful in every aspect, and I felt that I understand every word, and it was in German, so it's really I think it's significant for him to be understood.
it means a lot to me because my my grandma and granddad live in mountains, and I love it there. So every summer I have opportunity to go there. I go because I love to be in mountains and to walk around, to walk on meadows and so on. So it means a lot to me, and it's an inspiration, a great inspiration for life, and a place where I can find my peace when I lost it. So yes, we have some, but um, for what I know, the water is like a theme or some symbol of metaphor or something like that. But the song is about love or something else. But I have one song for you. It's maybe it's not about the positivity of of water, but about its danger. Because it's a ballad of two girls who lost their lives in a river. So it's quite sad song, but it's full of the power of water. So it's a song from western part of Slovakia. It's like near the borders of Moravian part of Czech Republic. So it's like, co se stalo na pěste svatém Jáne, že sa utopili dvě pánenky švárne. Jedné bylo bětko, druhé Katerínko. Bylo to Božemu velmi pěkné slovenko. Ta stará tonková keca dověděla, zalamila ruky, k Moravě běžala. Peppo! Folle come di casa mia. Ave Maria, nonna. Ah!